KJQ it's coming. మీకు స్క్రిప్ట్ ఐడియా ఉందా? బికాస్ కిరణ్ గారితో మీకు అసోసియేషన్ ఉంది కాబట్టి. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you for coming. So I came for Kiran. So yeah, this is. Yeah, on a very short notice too. It's okay. It's all right. It's more than promotion. I felt like I should come. So చెప్పండి. Yeah, I heard this story like almost 2010. Okay. So నేను కేడీకి ఏడీగా పనిచేసే టైంలో I heard this story. That's what I was asking Srikanth, ఆ సీన్ ఉందా, ఏ సీన్ ఉందా అని. సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు సీ ఇట్ ఆన్ స్క్రీన్ నౌ. ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత ఇవాల్వ్ అయింది 15 yearsలో స్టోరీ. సో స్టోరీస్ చేంజ్, రైట్? You keep on changing this, as everybody says that, there's series of decisions you make on a story. So మీకు గుర్తుందానే నేను బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఏదైనా? I remember that's what I said. I remember one character where ఆమె బట్టలు స్టిచ్ అవుతుంటాయి, ఆమె క్యారెక్టర్ ఫామ్ అవుతుంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. I heard some interesting was she. That time I think when he narrated, he thought of Anushka Shetty. Yeah, for this role. Yeah, I remember. It's a full star-studded film that time. It was not appudu. Yeah, now it is turned into a newcomer. So now this will tell a different story, right? But it's a very interesting story. Adaitha gurtundi naku. So even the title also, I think he told this King, Jack, Queen, KJQ. Yeah. I don't know, he's interested in the cards, right? There's some inclination with Kiran. Everybody thinks that he is too much into cards. Yeah, but he never played cards. Yeah. No, I never saw him playing. No, but in KD also there's a lot of KD, cards he even in the named poster the design hero. also. Yeah. He named the hero Rummy. Yeah. రమి అవును. And we use a lot of cards and some art forms which is related to that. But when he named this film KJQ, people thought it is again about gambling and some kind of stuff. But Kiran was like, absolutely no. My characters are King, Jackie and Queen. It's in their head. ఎవరో అడిగారు కిరణ్ Yeah. సీక్వెన్స్ కూడా ఇది కాదు, కేజేక్యూ కాదు, జేక్యూకే This అనుకుంటా. I can tell you. Everybody asks the same question. Why not KQJ? Why KJQ? But that is the order of the story. Like how he introduces the characters. బట్ మా ఏం చెప్పాడు తెలుసా? ఇట్స్ ఎ రాంగ్ షో అనేటారు. His sense of humor is on a different level. అవును. Srikanth? చాలా ఇంటెలెక్చువల్. No, he comes out with a straight face, so we can't even react. But end of the film, how much he praised Yukti is unbelievable. Okay. He was confident about these two from the beginning. But Yukti was a Hindi-speaking lady, but with such strong Telugu dialogues. He was wondering like, whom should I cast? He took a lot of time meeting a lot of people, lot like of auditions when we met for the first time, he directly came with the script. Like, more than myself, I think he had more conviction in like that you are that character. But at end of the film, he was very happy that she went beyond his expectation. నాది దీక్షిత్ ఫస్ట్ ఉండే అన్న. నా దీక్షిత్ వాజ్ ఫస్ట్ పర్సన్. నేను సుధాకర్ సార్ కిరణ్ సార్ ఫ్రెండ్ సుధాకర్ సార్. Yeah, సుధాకర్ బాబు ఓకే. ఆయనతో వచ్చారు నాకు బోర్డ్స్ రెడీ ఇన్ ద స్టోరీ అండ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ లైక్ ఫైట్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఆస్ ఈస్ జనరలీ స్టోరీ విన్నప్పుడు నచ్చిందా ఎలా అడుగుతారు, అర్థమైందా అని అడిగారు. కృష్ణ ఇట్ యు అండర్స్టాండ్ ద స్క్రిప్ట్? ఐ సెడ్ yes sir, I think I did. దెన్ ఇట్స్ ఎన్ మీ ద బోన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సార్ ఇదే ఉంటారమ్మా, ఇది కాకుండా వేరేం నిందవు, చాలా చేంజెస్ కూడా ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ బోన్ స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్కువ చేంజ్ కూడా చేయలేదు షూటింగ్. No, it doesn't change. I noticed that while I was shooting here, it doesn't change. He doesn't change. అంటే కొంచెం It'll stick to it. యా దట్స్ వాట్ హీ టోల్డ్. ఇదే ఉంటుంది ఇదే. సో ఏం చేయాలని ఉంది నీకు అని కింగ్కి చేయాలని ఉందా, జాకీపీ హ్యాడ్ అన్ ఆప్షన్, ఏది చేయాలనిపిస్తుంది. సో నేను కింగ్ చేస్తాను కొంచెం వేరే రకంలో ఉంది, వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా చేస్తున్నా, వేరే సినిమాలు కొన్ని అనుకున్నా చాలా వేరే రకం ఈ సినిమా అంటే. సరే దెన్ లేటర్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ క్లోజ్ టు హిమ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ గాట్ టు నో టు శ్రీకాంత్ సార్ సేయింగ్ దట్ పర్లేదు అర్థం చేస్తున్నారు స్క్రిప్ట్. నేను ఏదో అనుకున్నా బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ స్క్రిప్ట్ అని Because Srikanth, నీకు గుర్తుందా KD first version of narration before changes happened? When he narrated and he put a one line order బోర్డు మీద వేసే వరకు గుర్తులేదు ఎవరికి. అండ్ ఈ ట్విస్ట్ అంటే శ్రీకాంత్ ముందు నుంచే జర్నీ ఉంది. సో ఐ కేమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. సో ఫర్ మీ అప్పుడు అదే అనిపించింది విన్నప్పుడు, ఎట్లా రాస్తాడు. ద వెరీ గుడ్ రైటర్, అమేజింగ్ రైటర్ సార్. అంటే నేను లో కూడా లాస్ట్ మినిట్లో ఏదో ఒక ఫిల్లింగ్ కావాలి అక్కడ, మాంటేజెస్ ఏదో ఒక డైలాగ్ కావాలి అక్కడ అనిపిస్తే హీ వుడ్ కమ్ అప్ లైక్ దిస్. He would be sipping something and be like, say this.
and that line would be so sensible and so to the sequence, because I felt like he's an amazing writer. And He is. Always within the script. ట్రైలర్లో కూడా 6 సైజ్ ఉంటే నువ్వు 10 సైజ్ వేస్తుంది, అది సో కిరణ్ అది. యా శ్రీకాంత్. It's like him talking. Yeah. I mean, Partha is him talking. he told me one thing, పార్థ is someone అంటే నేను ఒక్కసారి అంటే ఇంత ఈగో ఉంటుందా మనిషికి, నా క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఈగో, నేను ఉన్నానుగా అన్నారు. ఒక మనిషికి ఇంత ఈగో ఉంటుందా, ఈగో కోసం అంతవరకు ఏదో ఒక నీ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు శ్లోకం వస్తుందా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంకా అదేనా నరేషన్? ఒక 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 భగవద్గీత శ్లోకం వస్తుంది మనోడి క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పుడు. No, no. లేదు. పార్థ అనేది. No, he wanted it to be on the end, on the final shot of the film. నాకు పార్థ అంటే గుర్తు వచ్చింది. ఓకే, సరే. యా. ఇంతవరకు వెళ్తాడా అంటే వెళ్తాడమ్మా, నేనే ఉన్నానుగా. ఐ థింక్ ఈగో, ఐ నో వాట్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఈస్ ఫీలింగ్ అండ్ ఐ am like, I have felt it, I have lived it, so I know this character. అండ్ సెట్కి వెళ్ళి అంటే నేను వేరే సినిమా కూడా చేస్తున్నా, కేజీకి చేస్తున్నా. అండ్ నాకు ఒక అలవాటు ఉంది, అంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత ఓకేనా, ఇది మీకు ఓకే అనిపించిందా, ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా ఇలా అడిగితే హీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ ఫర్ మీ దీక్షిత్. I'm not like other directors, like, oh, amazing shot, fantastic shot. No. He always say, okay, next. It's so straight face, no expression, nothing. And నాకు మనం చేస్తున్నామా లేకపోతే వీడితో ఇంతే వస్తుందిలే, దీనికి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదని, ఓకే చేస్తున్నారా ఏంటి సంగతి, దెన్ he said no, this is what I said. It will take time for you to understand. Yeah, every day because I took little time for me to there is a philosophy always running behind. He tells me, only if something is wrong or bad, that's when I will talk, Srika. exactly. Only if I think it is not working, I will talk. Otherwise, I will leave it up to them. I want them to figure out what this character is. And when we say bound script, I was just thinking it's like a spiral bound script for everybody when you think of a film script. But he made it like a novel. He printed it. With king, Jackie, queen cards within, and it's like a beautiful small novel which he wanted in A5 size, exactly this small. Srikant, I don't want it to be a burden for people to carry it. I want to see them holding their scripts and reading like novel all the time. So he made sure those books were printed. Yeah? Yeah, even for a fight master. When he met the fight master, he said, sir, I don't want to talk about how the fight should be. They said, please, this script is for you. You read it, come tell me what we should do. Because most of the fights are like montages, so everything is within a design. Only time I said good from him in the climax. The only time he said, oh yeah. క్లైమాక్స్ షూట్ చేసాం మనం 4-5 days ఏమో షూట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి నిల్చున్నాను, అప్పటికే ఆపేశాను నేను. మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఓకేనా అంటే ఆపేశాను నేను. అప్పుడు ఐ నో హీ విల్ సే ఓకే ఇఫ్ ఈస్ ఓకే, ఇఫ్ ఈస్ నాట్, But it was phenomenal. but he said just tapped my back and he said good. Phenomenal. And No, అప్పుడు that way, yeah. That way he gives a lot of freedom. When I was AD also for KD, poster designing, he asked me to pick certain pictures. And I sat with one guy in Krishnanagar and made the poster. So he just left it to me. Nee nachina photos figure out chesko production stills toti and just design the poster. So I was working throughout the posters during between the shoots. okay. So he leaves it to everybody to, కరెక్ట్. yeah. అంటే స్క్రిప్ట్ ఆయన పంపిన తర్వాత కూడా ఈ నిండాస్ డిడ్ యూ రీడ్, చదివావు అని అడగలేదు, ఎన్నిసారి చదివావు అని అడిగా. ఒక్కసారి చదివితే ఐ డోంట్ థింక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఎన్నిసారి చదివావు, సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ రెగ్యులర్ యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ఇండస్ట్రీ నార్మ్స్ లైక్ హౌ వీ డీల్ విత్ అదర్ థింగ్. నో, ఇట్ వాజంట్ లైక్ దాట్ విత్ హిమ్, ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ మోర్. నీకు ఎట్లా ఫస్ట్ మీటింగ్ కిరణ్ అన్న? నేను ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి స్ట్రైట్ కలిసిన. దెన్ యా సింపుల్ మీటింగ్ ఇట్ వాస్. Oh, now that you have decided to be an assistant director, so then go join. The next room, everybody was sitting. I met Srikanth the same day, so that's how it happened. Nothing. అప్పుడు ఎలా ఉండే అంటే కేడీ చేసినప్పుడు ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది? It was pretty much what you experienced. Or a little, the threshold was not up, as you said before the interview started. Yeah. But one thing what I noticed is like the shooting went fast. How many days we shot? 80 days? KD? No, lesser than that. Lesser than that? Yeah, 75 if I'm 75 days and 4-5 songs. He was very precise. Inte shot, inte shot. Ante. They're not improvising also. I wouldn't say improvising because he was so sure about that. He just followed what was written.
అండ్ అది కూడా అంతే 47 days వితౌట్ 52 days eventually. చిన్న చిన్న యూనిట్స్ వేసుకుంటే 52 బట్ 47 days. But to be frank, ఫిలిం రోజులు అవి ఇంకా ఇట్ వాజ్ ఫిల్మ్ స్టాక్. అప్పుడు మీరు వేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ నాట్ డిజిటల్. cans are running in 4 minutes, so there is. అప్పుడు అసలు మానిటర్లు ఉండవు కదా మానిటర్ ఉండే ఉండేనా ఉండే. దట్ ఎంత ప్రిమిటివ్ రోజులు కూడా ఏం కాదు. తుప్పు కట్ట 2009-8 Installation happened after 2012-13, I think. Yeah, to hair and yeah. మీరు ఏదో అంటున్నారు No, I was saying in the film footage you can't waste even like a bit. అప్పుడు But nobody was actually eating away anything. He chose all good actors. He was మన సినిమాలో కూడా అంతే. within 45 days he had 2 hours 30 minutes of footage ready. 45 days mein there is so much. And it is a choice whether you want to have this or not. He already had everything, and not doing like one scene or 2 scenes. We just go with the flow. If you're in the place, we know we can do this, we can do that. He'll just let them continue and Remembering telling like అవసరం లేదమ్మా అది. మొత్తం సీను మిడ్లో క్లోజ్ మళ్ళీ వైడ్లో మొత్తం సీన్ తీయాల్సుకున్న అవసరం లేదు. ఎంత కావాలో అంతే క్లోజప్, ఏ డేలా క్లోజప్ రావాలో తెలుసు, ఆ డేలా మాత్రమే క్లోజప్ వస్తాం. For first film also he was very precise on what's going to happen after the release అని. ఎట్లా చెప్పేటోడంటే సందీప్ హిట్ అయింది అనుకో, నెక్స్ట్ తారక్ చిరంజీవి గారితో ఎవరితో ఉంటారు సినిమా now he had that. పోయిందనుకో, then I have to go and work with the newcomers. And the film is in the process, nobody will say that. But అంత కూల్. imagine being ready for both Yeah, parallelly yeah, and not hoping for this to happen here or that. It is neutral, yeah. prepared for both. నువ్వు ఎట్లా కలిసినావు అసలు, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? కిరణ్ అన్నని ఫస్ట్ నేను మా ఫ్రెండ్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డెమో చేశాడు. ఆ డెమోలో నన్ను పెట్టుకున్నాడు అన్న. ఆ డెమో సుధాకర్ సార్కి పంపితే అప్పటికి వీళ్ళు జాకీ కోసం ఎత్తుతున్నారు. కింగ్ ఫిక్స్ అయ్యి 6 months అయింది. జాకీ అప్పటికే 2-3 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్. నేను కిరణ్ చూసి నన్ను దే కాల్ మీ ఫర్ అన్ ఆడిషన్. ఫస్ట్ డే మీటింగ్ నేను కిరణ్ శ్రీకాంత్ అన్న, ఈ ఆడిషన్ మీ ఫర్ 1 scene. ఏం చెప్పలే, వెళ్ళి రేపు రా అన్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో సీన్ ఇచ్చాను, చేపించాను. డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ అవే నువ్వు ఓకే అని చెప్పలే. హీ జస్ట్ షేర్డ్ మీ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ వాట్సాప్, గో లివ్ ఇట్ అని పెట్టాడు. బట్ తర్వాత కూడా చాలా చల్లాడు. ఎందుకంటే ఆ మనిషి ఒక ఆడిషన్ 10 seconds చూసి చెప్పేస్తాడు, సెట్ అవుట్. ఒకసారి అడిగినాం మనం ముగ్గురం ఉన్నప్పుడు, అంటే అన్న బట్ వై మీ, అసలు నన్ను ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నావు అంటే ఒకటే చెప్పాను, నాకు ఇంకా గుర్తు. ఐ లైక్ యువర్ ఐస్ శశి, అండ్ ఎక్కడ హానెస్టీ ఉంది, సెన్సిబుల్ ఎనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ అని నమ్మిండు ఆ మనిషి. దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఇన్ టు జాకీ. వెరీ పర్సనల్ జర్నీ ఆల్సో. అంటే ఈ సినిమా చేస్తూ ఒక్కసారేమో కిరణ్ సార్ ఇల్లుకి వెళ్ళాను. అప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఇల్లు వెతుకుతున్నాను. అండ్ కిరణ్ సార్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ హీ సెయింగ్ దట్ నేను ఈ సినిమా అయిన వెంటనే నేను ఈ ఇల్లు చేంజ్ చేసేస్తానమ్మా, నేను ఐమ్ లుకింగ్ టు షిఫ్ట్, నువ్వు తీసేసుకో, మన శ్రీకాంత్కి చెప్పే కొంచెం ఏమేమి నీకు చేంజెస్ కావాలో ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మన ఆర్ట్ శ్రీకాంత్ Now he spoke, if he's taking over the place, I wanted to lose few walls. So keep it more open and It was so personal. It became very personal after a point. It's not just professional. He used to go hang out with him in his house. And he used to tell us. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకి పాత స్టోరీస్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే ఇండస్ట్రీ స్టోరీస్, ఇలాంటి స్టోరీస్, అండ్ దట్ టైం ఎలా వెళ్తుందనే తెలియదు. కొన్ని మనం పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం, అండ్ కొన్ని మీరు చెప్తుంటే నేను అది విన్ని ఓకే ఇలా పని చేస్తారా, ఓ దిస్ గై విల్ పర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్, ఓకే దిస్ గై విల్ డైరెక్ట్ లైక్ దిస్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ కాన్వర్జేషన్స్. కిరణ్ ఇస్ అ టఫ్ గై. యూజువల్లీ టఫ్ గైస్ తెలుస్తుంటుంది చూస్తుంటే ఇది టఫ్ గై అని. కిరణ్ ఇస్ అ వెరీ సటిల్లీ టఫ్ గై. నేను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ. నేను కలిసిన నా ఎక్స్పీరియన్స్లో, నేను ఎంతమందిని కలిసిన లైఫ్లో, అందులో కిరణ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీ టు డీకోడ్ ఆల్సో. శ్రీకాంత్ knows much more than me, but yeah, I was his roommate for 6 months, so I've seen a different, more quieter side of him than what you see on set. Any one incident nor in the 6 months, what would you want to share? మేము ఇద్దరం కేడీ రిలీజ్ తర్వాత వి బికేమ్ రూమ్మేట్స్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్. సో డైలీ ఒకే టైంలో నేను చెస్ ఆడేటోళ్ళం. ఫిలిం ఫ్లాప్ అయింది, సో హీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఐ వాజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఎనీవేర్, ఐ వాజ్ రైటింగ్ సంథింగ్. సో ప్రతిరోజు చెస్ ఆడేటోళ్ళం. ప్రతిరోజు ఒకే టైంకి కరెక్ట్ అదే టైంకి పని వచ్చారు. ఇది ఏం చేయమంటారండి నెక్స్ట్ లంచ్ కానీ. ఐఎమ్ నాట్ అ ఫుడీ, కిరణ్ ఈజ్ నాట్ ఆల్ ద ఫుడీ.
ఇద్దరం అసలు ఫుడ్ని కాదు. సో కింద ఏం చెప్పిందంటే ఆమెకి నీకేం వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఈట్ యూ డూ ఇట్. సో యూ డోంట్ ఆస్క్ us because we are not interested in food. And you make sure you cook it for 3 people so that you also taste it and take it home. He was like that. So కిరణ్ ఆన్ టైం పడుకునేవాడు. 11కి 12కి పడుకునేవాడు, 6, 7కి లేచేవాడు. హిస్ టైమింగ్స్ వర్ గుడ్. యా, హిస్ టైమింగ్స్ వర్ గుడ్. ఐ యూస్ టు స్లీప్ లేట్. సో పనేమో పొద్దున్న వచ్చి బెల్ కొట్టుకోలేదు కదా. సో Who wakes up? who is going to open the door is a challenge. నా రూమ్కి అది వినిపించేది కాదు. సో కిరణ్ ఏం చేసిందంటే చూసి అమ్మ రోజు నేను లేసిన వీళ్ళు లేవట్టు అని చెప్పి ఆ బెల్ వైర్ కట్ చేసి, సో ఒకరోజు లేచి కూర్చునేసరికి లంచ్ లేదు. లంచ్ ఎందుకు లేదంటే బికాస్ షీ వాజ్ నాకింగ్ అండ్ షీ వెంట్ ఆఫ్. సో అట్లాంటి ఫన్నీస్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ ద మోస్ట్ ఫన్నీయెస్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్, దట్ ఆస్కింగ్ ద మేడ్ మేక్ ఇట్ 1/3. యూ ఆల్సో ఈట్, యూ ఫీడ్ అస్ ఆల్సో అండ్ మేక్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్. మన సినిమాలో కూడా హైదరాబాద్ గ్యాంగ్స్టర్స్ ఇద్దరు అంటారన్న. వాళ్ళ ఓపెనింగ్ కూడా వాళ్ళిద్దరు పెద్ద గ్యాంగ్స్టర్స్ ఆడుతుంటారా, సీరియస్గా కూర్చొని చేసి ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే ఓహో మేబీ అక్కడి నుంచే పట్టిండేమో ఇది. There are Well, many that's a things must that answer. flowed into the film. యా, అంటే సీరియస్గా ఏదైనా స్టెప్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ న్యూ రూల్ విచ్ కేమ్ ఇన్ ద చెస్. ఇట్స్ నాట్ అ ప్రిమిటివ్ రూల్. సో లెట్స్ నాట్ స్టిక్ టు దిస్ న్యూ రూల్, లెట్స్ ప్లే అకార్డింగ్ టు ద ఓల్డ్ రూల్. సో హీ వాజ్ సో టూ మచ్ ఇంటూ చెస్. I found some antique chess board antiques తో డిజైన్ నేను చేసి ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అనుకున్నా. అది ఎక్కిరదే. ఇట్స్ నైస్. సినిమాలో ఆర్ట్ గురించి కూడా బికాస్ శ్రీకాంత్ గురించి చెప్పాలంటే ఎస్పెషల్లీ ద పెంట్ హౌస్ పోర్షన్స్. అది ఏం చేశారంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండే బిల్డింగ్ తీసుకున్నాడు, సెమీ కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్. జాకీ క్యారెక్టర్ కూడా అలాంటిదని చెప్పి ఓపెన్ టెర్రస్లో సగం కన్స్ట్రక్షన్ అయిన ఒక ఇల్లుని తీసుకొని దానిలో శ్రీకాంత్తో ఆర్ట్ వర్క్ చేపించి ఇట్స్ లుకింగ్ సో ఫ్రెష్ ఆన్ స్క్రీన్. character, very emotional guy. He doesn't show it to the other person, but he's somewhere doing something that he doesn't want to do in life. I was telling Kiran, we were searching for locations. I said, this house is fine, this house is fine. I was telling him, this character is staying out. He is not mingling with anybody. He has a ideology of his own, and why would he stay in a house which is painted? His character should show in every small thing, the backdrop, the walls, how he is living his life. So a Gardunde Bab, which is overlooking Golconda, and I just fell in love with that place when I saw it. I told him, Kiran, I think this place is serving purpose. He said, there's nothing here. That's what we need. The character tells me that. I put a small set which is close to Kiran's heart because I tried to bring in all the elements which were close to him too. Like uska steel and mines ke ghar mein there were always kabutar flying into his house. The door is open for the pigeons. The door is open for the dogs. He's a kind of a guy who is living a semi-outdoor life within the apartment. So when he's alone, so I know him when this character can behave like Jackie also. Kiran is like Jackie also. Kiran is like Partha also. So all these elements came into this Jackie's design, and it looked wonderful. I'm actually proud of that. And office also, KJK and Partha's. Yeah, Partha's, yeah, that was more ego and pride and how he wants to show off. He comes from very small place and becomes this Don, so it has to show. But how will I show it? But it was possible with the props and how I set design like this. It's a contrast. మీరు ట్రైలర్ చూసి ఏమనిపించిందా? బికాస్ యూ వాచ్ ద ట్రైలర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే నాకు కిరణ్ పర్సనాలిటీ కనిపించింది. అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ అండ్ చాయిస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ కదా. అవును, తక్కువ సినిమాలు చేసినా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద. సో అండ్ అంకుర్ కూడా ఉన్నట్టున్నాడు కదా. అంకుర్ విలన్. How would we miss Ankur? Yeah. Ankur is the villain. అంకుర్ ఇస్ ద విలన్, చార్మినార్ దగ్గర విలన్ అట్లే కదా. Yeah, we divided this character. గుర్తుంది నాకు, అదే అనుకున్నాను ట్రైలర్ చూసి. Imagine Ankur came from Ireland. ఓకే, He called up, Ankur, I have something for you. Haan, bhai, kaise ho aap? No, I'm good, but do you think you can come down to Hyderabad? Bhai, I'm in Ireland doing this. Yeah, you can come down for 2 days and go back. Simple talk. Said, okay, bhai, मैं आ रहा हूँ.
as simple as that. Ankur came for Kiran because these two are great friends here. మీకు నచ్చిన డైలాగ్ మీరు ఇందాక మెన్షన్ చేసింది అంకుర్దే సార్. మీ చెప్పులు చేసి ఆరైతే పదేయాలని చూడకు. అవునా? కాళ్ళు దట్స్ అంకుర్స్ డైలాగ్. ఓకే. సినిమాలో డైలాగులు కూడా సార్ సూపర్. అంటే ప్రతి దానిలో ఒక చిన్న ఫిలాసఫీ చెప్పినట్టే చెప్తాడు. డైలాగ్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మస్తు ఉంటాయి కిరణ్ డైలాగ్స్, మస్తు ఉంటాయి. Oh yeah. Yeah. కిరణ్ డైలాగ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. There is- the way he started narrating stories only or how trailer starts. Now the Ibrahim. ఇందిరాగాంధీ కొడుకు అయితే మన అవుతాడా, మదర్ తెరేసా ఈ ఊర్లో పుట్టుంటే కుడ్ షీ బి బీయింగ్ అ మదర్ తెరేసా, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ కదా. అంటే డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండే. Yeah. డైరెక్ట్ 12 years బ్యాక్ రాసిన స్క్రిప్ట్ కదా సార్. అప్పుడు బికాస్ యువర్ క్లోజ్ టు కిరణ్ అన్న బ్యాక్ దెన్. అప్పుడు మీరు ఉండేనా ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్లో? లైక్ నేను లేదు, నేను సోలో రాసుకుంటా. ఓకే. నేను ఎప్పుడు గ్రూప్లో యూస్ టు డిస్కస్ సీన్స్ విత్ హిమ్. ఇది లైన్ అని చెప్పాడు నాకు స్టోరీ ఒక 15-20 minutes. ఇట్లా ఉండబోతుంది స్క్రీన్ ప్లే, ఇట్లా ఉంటుంది బట్ 3 characters. సో బట్ నాట్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ, బట్ ఐ రిమెంబర్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓ నైస్. You remember one more script, The Champion? బాక్సింగ్ది Yeah. ఛాంపియన్ టైటిల్ గుర్తుంది, బాక్సింగ్. That could have been fantastic. చేయాలనేది మనతో Srihari originally. Okay. But after he passed away, he thought Pawan Kalyan would be the only right fit. But anyways, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. కిరణ్ గారు ఉండే ఇష్టం కాదు. బికాజ్ యూ నెవర్ ఆస్క్ ఎనీ ఫేవర్. ఎవరిని ఒక్కడిని కూడా ఏం ఫేవర్ అడగాడు. అసలు చెప్పడు ఏది ఎవరికి. నెవర్ షేర్స్ ఎనీ కేడీ మెమరీస్ అన్న దట్ యు మస్తున్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఫన్నీ శ్రీకాంత్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆ ఫిల్మ్కి. సో శ్రీకాంత్కి ఫస్ట్ టైం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కదా, లైట్ తీసుకునేటారు కొత్తోడు అని చెప్పి. అంతా మేమంతా వీఆర్ ఆల్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్. ఆయనకి ఎక్కువ అసిస్టెంట్స్ కూడా ఇచ్చేవారు కాదు. సో నేను ఆర్ట్ వర్క్ అక్కడ హిందీ వచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఆర్ట్ వర్క్ నాకు చెప్పేటోడు సందీప్ ఏ బ్యాగ్ లేక్యా ఉదర్ సే లేక్యా. సో ఐ వాస్ డూయింగ్ దట్. వన్ డే ఐ వెంట్ టు దిస్ లీ ప్యారడైజ్ yeah, అంజనా బీచ్లో we were supposed to shoot a song. హిల్ మీద ఉంటుంది క్లబ్. దాన్ని పెయింట్ మారుస్తున్నాడు. మనోడి దగ్గర పెయింటింగ్ లేబర్ లేరు, మనోడే వేసుకుంటున్నాడు పెయింట్. Suddenly he walked in. నాకు కనపడట్లేదు, నేను గోడ మీద పెయింట్లు వేస్తూ కూర్చున్నా. క్యారే తూ కర్రా క్యా పెయింటింగ్ అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ ద వర్క్. హౌ ఇట్ ఫర్ కిరణ్ ఆర్ ఎనీబడి హూస్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ విత్ కిరణ్, you are supposed to be everything. Don't think that you are just an AD, you are an art director. Unless you are a filmmaker yourself, you won't survive. నా లాస్ట్లో కూడా హీ యూస్ టు టెల్ మీ, శశి నువ్వు యాక్టర్ కంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ఫౌండ్ అన్ ఏడి అని. హీ యూస్ టు టెల్ మీ ఎవ్రీ. You worked a bit. पूरा नाइट Also the तुमने भी तेरे साथ थोड़ा देर तक किया था. నేను కూడా కూర్చొని కొంచెం పెయింట్ చేసినాము. I painted it all blue and stuck mirrors. My work wasn't finishing at all. అసలు ట్రాన్స్ సాంగ్ Yeah, what a lovely song. What కేడీలో యూ యాక్టెడ్ అని ఒక స్మాల్ ఓపెనింగ్ సీన్. అంటే ట్రూ చెప్తా. కిరణ్ ఎంత స్పెసిఫిక్, కొన్ని విషయాలు స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు. నాకు థిక్ గోటి ఉండే. ఓ రోజు క్యాజువల్ గోవాలో ఉన్నాడు సందీప్. ఓ సీన్ ఉంది ఒక స్టార్టింగ్లో, చూస్తూ వాడు వచ్చి కాలుస్తాడు, అది నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి. స్టార్టింగ్ సీన్ కూడా చెప్పలే. ఓ ఏదో టెర్రరిస్ట్ అలా ఉంటుంది ఒకటి, అది చెయ్యి అన్నాడు. సరే చేస్తా అన్న. అది ఎల్లుండి షూట్, అది చెప్పాలి కదా ఎల్లుండి. నేను తీసేసిన బియర్డ్ ట్రిమ్ చేసిన. కిరణ్ ఆ రోజు విశ్వరూపం చూసిన సెట్లో నేను. he didn't expect. He was yelling at me. I didn't understand why he was yelling at me. Then it was about the beard. So yeah, అది చేసిన ఫస్ట్ ఓపెన్ అవడే మనది ఓపెన్ అవుద్ది. He was telling us ఏం చేయాలి అంటే ఏముంది, ఎవడో షూట్ చేస్తాడు టప్పని పడిపోవాలి. అది సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కమ్ ఆన్. Yeah, but you were put on a boat and sent into the sea. అందులో కూడా ఓపెనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక అలాంటి సీక్వెన్స్తో అది కింద పడిపోయిన తర్వాత ఆ ఎఫెక్ట్స్ పెడతారు కదా, అవి పేలుతుంటాయి. అవి ఎంత సౌండ్ వస్తున్నాయి అంటారా శ్రీకాంత్. అక్కడ పేలినవి ఉంటాయి కదా పేపర్లు, అవి ఇది చోలో పెట్టుకోండి. The body చూడడానికి ఒక సెకండ్ లాగా ఉంది, కానీ ఇట్ వెంట్ ఫర్ 3-4 hours 4-5 hours. అది ఇక్కడ పెడతారు కదా అది. now body will Yeah. and you even feel it. I felt it to the climax. Man, yeah. I didn't know. And that cake